Fala rapaziada do canal, estamos aqui de volta com Call of Duty Juarez. Valeu rapaziada, vamos dar continuidade aqui à campanha. No episódio anterior nós matamos comédia aí no mano a mano. Fui desonrado, eu não esperei os caras meter a mão no momento certo, e é isso, quero nem saber, no Velho Oeste vale tudo, vamos embora. Mais uma vez, minha câmera está ligada, se ela não travar, eu não aguento mais dessa câmera, vou ter que comprar outra. Mas no momento vai ter que ser com essa mesmo, rapaziada. Tá. É a vida de um mero trabalhador game. Será que é aqui dentro? Entrada da mina. É aqui. Vambora. E agora? Esquerda ou direita? Ó, na moral, mano. Vou continuar com as mesmas que eu tô, tá ligado? Rifle. Calma aí. Dá pra descer mais? Não, né? Essa aqui é a saída da mina, né? Mas é a saída pelo outro lado. Mais uma escadita. Munição. Porra, papo reto, eu vim aqui em cima pra quê? Tá, encontra a entrada da mina. Eu não encontrei, cara. Aí. Ah, é lá embaixo. Ah. Acho que é por aqui, ó. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in Você pode 48. atirar dinamite. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. RT para atirar. Você pode atirar dinamite nas... Não, você pode atirar nas dinamite. Ah, entendi. Beleza. Copiei. Não. Ok. Ah, caralho. E aí, eu tô tomando da onde que eu não tô vendo? Caralho! Olha os caras lá, mano. Ih! Vou atirar como? Eu nem tô vendo direito. Like those that ran with Plumber. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Quero saber. Charlie Crow, the O blacksmith. cara tá pra cá, mano. James, Ah, o worked in the corno lá. stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Fala, não é? Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Que isso? Double. Só corre, vagabundo. I'm putting you down.
Tiro no crânio. Segura aí. If Daddy had lived to see Alfred Nobel's explosive invention, my guess is he would have told Samuel Colt to kiss his ass. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Ih, que delícia, ó. Na jaca, ó. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Vagabundo ali. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. Or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. Toma. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Tô te vendo, tô te vendo. No. Vai, tranquilo. Toma, jab. Que isso? Aquela soprada no cano de band. I thought I was some kind of hero. E aí? I finally made it past and headed on to meet my destiny. Cadê o vagabundo? Eu não consigo passar. Também não. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine. Once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Corre não, chifrudo. Aqui, pô. Corre não. Aqui é o bonde do te mira e não te erra. Já errei. Toma. Caralho, quem jogou ali? Quem jogou o dinamitão ali? Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. E agora? And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Tá, a gente dá a volta, né? Some of those shafts could be as deep as hell. Calma aí, agora fiquei curioso do outro lado. Fechado. Cadê? No saco.
A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Tá, dá pra subir ali. Hey, I'm flanking. I will drop you. Capa. ARB, concentração, que eu tô ligado. E aí? Dá pra pular ali? Caralho, pulinho de nada, leva um dano, mano. Ah, naquela hora eu tava ali embaixo, o bagulho é lá por baixo. Mas dá pra descer por aqui. E dá pra descer mais. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Tá, tem uma escadinha aqui, né? Vamos por aqui, cara. With all that gunpowder and Caralho, dynamite tô everywhere, fudido. a body has to know teco what da... he's shooting. Ah! All it takes is one tiny spark, and boom. Eu fiz merda. Eu fiz merda. Take that asshole out. Mano, eu vou subir de volta e não dá não? You ain't beefing me. Pula pra cá. Dá um teco ali bem se dá. Ou se detona tudo lá embaixo. I will drop you down a mine shaft. Não dá, mano. Boy, I always loved the 4th of July. Porra, explode tudo. Deixa eu jogar uma granada ali embaixo. Tá, vou fazer um teste. Mano, vou com a cara e com a coragem, tá ligado? Matrix, otário. Toma, porra. Dei sorte, hein? Opa, o que tem aqui? One wrong bullet could have turned that mine into a dead Caralho, tomb. mano. Fudeu. Eu acho que era pra me correr, hein? Acho que é pra correr, parceiro. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Caralho! It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan Eu não before I entendi even nada, eu tried. pensei que já tinha morrido. Mas na realidade eu não tinha morrido. Aí tu de novo. Way into the mine Merda, from the hein? opposite side. Tá, na realidade, vai pelo outro lado e encontra. Tá, beleza. Então já fazia parte da cutscene ali do bagulho. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. Mano, acho que tá vindo gente lá embaixo, né? Caca. I needed to make a leap of faith. Which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. O que eu faço agora? Acabei de vir dali, cara. Vai dar merda isso.
Lá pelo outro lado. Ó, mas... Pula aí pra ver qual é do bagulho. Oh! Era isso mesmo. That Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find o bagulho à toa, mano. Usei o bagulho à toa, mano. Caralho, eu sou um idiota. Não era pra ter usado o bagulho. Calma aí, calma aí. Vindo aqui. And I had made it my mission to settle that score from hell or high water. Último suspiro, mano. Bom, tem uma habilidade aqui, entendeu? Armas flamejantes. Carrega aí pra ver. Que isso? A mídia agora carregando. Tá cheio das palhaçadinhas, né? A pistola, o revólver, o cara tá carregando como? I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Tá, tem uma escada aqui. I picked the more convenient and more dangerous route. Mano, tinha uma escada ali, ó. Eita porra! Toma, comédia. Ah, tá carregando muito rápido, mano. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Capa. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Tomou. Oh. Calma, 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 calma. Places at one time or another, but that's neither here nor there. You're done. The point was, taking him down would save a lot of lives, Ué, pode voar ali, including my será? own. Bom, porque aqui tá na Ponteva. Ah, mano, aqui. Chegamos, hein? Chegamos na roda gigante, hein? Olha só. Henry Plumer. Porra, vai ficar jogando granada dinamite direto. Só matando. Ih! Pula, viado. Henry Plummer was clearly unhinged. Cadê os caras, I could mano? see right away that this was going to take some doing. Ali, ó. Tô te vendo, infeliz. Tô te vendo.
Capa. Mano, não vou pegar meu tempo tentando matar essa dinamite não, tá doido? Cadê ele? Ah, tinha um barrilzão ali, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aí, ó. Toma, otário. Caralho. Tô fudido, tô fudido. Caralho! E aí? Acabou? Bota a cara. Cadê você, Henry? Henry, cadê você? Oi. Fudeu, mano. Ah, seu filho da mãe. Beleza que eu já tinha comido uma barrinha dele. Tá bom que... Mano, tentar pegar essa porra no alto. Cadê ele? Ah, pelo menos não peguei. Cadê ele, mano? Pô, tá me fudendo, hein? Tem mais gente me atirando? Tem. Ah, mano, eu já peguei a visão, não quero saber onde o cara tá, mano. Ele tá lá, ó. Tá, matei aqui. Meu Deus, caralho. Caralho, essa segunda etapa tá foda, hein? Beleza, tá fluindo. Que isso? Se esconde, mano.
crânio. Calma aí, eu tenho que saber onde o cara tá, mano. Cadê, mano? Onde tá o cara? Pô, vi que ele correu, hein? Olha ele aqui. Também sei jogar, ô filho da mãe. Ai, ai, papai. Oh, his crew were worth their weight in gold. Ah, foi ossada, ossada. I was officially a bounty hunter. Ossada. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Episódio 4, né? John Wesley. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Tá, seja rápido ou seja morto. Tá. I dodged death many a time. Caralho. That night in Abilene was no different. Eu não posso me abaixar não I was aqui? there with the intention of finding that bastard Bob. Tá, entre na taverna do esquerdo. Caralho, mano. Da onde eu tô tomando? Porra. Tá, deitei. O dedo tá nervoso, nervoso. I thought the Texas Rangers got hard. Tá, Yeah, that's what they want you to believe. não vou trocar a espingarda pelo rifle pela espingarda, não. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. Isso aqui é o quê? Apressado. Maior agilidade durante a concentração. Seja mais rápido do que a bala. Isso aqui. Ossos grandes. Tá, vou botar isso aqui. To the very same saloon we're sitting in today. Caralho, fizeram uma chacina Look aqui. around and imagine this place painted in blood.
Hardin was waiting for me, and... Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. God damn it! Shoot that son of a Caralho, tô ouvindo vagabundo. Watch where you're shooting. They didn't ask why I was Triple there. kill. They knew. Caralho, tomei As most dali. of them were wanted as well. I figured Hardin was here Caralho, agora somewhere, tá but to como? get to him, I'd have to get past his gun hand. That was Velocidade easier said 8. than done, as most of them were as foolish and full of bravado as I would. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Vagabundo aqui, ó. Aí, pega Some isso were aí. hightailing it into town to inform their Hefe of my matei unwelcome só, mano. presence. No crânio. Stop that so bitch! Let the boys know we got another law dog. Espingarda não. Tiro rápido. Ah, vou trocar o tiro rápido. Nada, tá doido? O cara tá com uma máquina. Caralho. I wondered if Bob was among them. Tá, aqui não tem nada. Dá pra avançar mais pra lá? And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Chapeleiro, o rei do gado. Ah, eu tô achando. Tá, aquele caminho ali mesmo. Mas é pra cá? É. Eu achei uma treta ali, né? Não, acho que é pra cá. Será que é pra cá? Bom, deu auto-save ali, né? Before I could É test aqui my mesmo. mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these tem que chegar até a degenerates were taverna beyond lá. redemption, but John Wesley might have been a different story. I
I didn't learn until later that night was in fact his birthday celebration. É foda. Bota a cara, bota. Bota a cara, só isso. Toma. Cadê? Oi. I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Pô, mano, mas tô levando só daqui não, tô. Mas era pra entrar na taverna, fazer o quê? Aí, pega. Corre não. In fact, I felt a Tá certain merda. hostility. Dá não, que os caras tá pesado lá em cima, mano. Beleza. Caralho, por onde? Ah, que isso? Apertei o botão errado, mano. Tô com os comandos de alguns jogos. O comando do outro jogo no botão, aí que o outro botão dava porrada. Fudeu, dá pra não dá. Não, mano, não quero isso não. Porra. Deitei. Pega. Double. Ai. Pelo amor de Deus, não vi o cara ali dentro não, mano. Você que tava tomando lá de baixo.
Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Caralho. In fact, I felt a certain hostility. Agora ficou Mac. Vai ter um otário lá dentro, né? I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Ué, matei todo mundo? Começou a matar os 15. Matou por... Matou 40 por respirar, cara. Matou por roncar e 40 por respirar. I felt a bolt of adrenaline. Então, mano, deixa a mão já como? No coach. He was well known for his tricks. No coach que o bagulho vai ficar de verdade agora. Mais uma desonra pra conta, hein? Coração bateu. Vai tomar. Aí. Caralho, atira, viado. Caralho. Calma aí. Para se esquivar, aperte... Tá. Eita ferro. That man was faster than grease lightning. But Fudeu, being tomei inebriated essa, as mais he was, bêbado. he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. Não entendi nada. So he didn't die? Aconteceu? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Ué? Anybody up for another beer? Ben? Entendi, foi nada, mas tá valendo. Inimigos mortos, 42. Tá. Arma favorita, tiro rápido, recompensa favorita, dinamite. É isso. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Episódio 5. Grey Wolf. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. É isso, dança com renegados. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Há muito tempo nas montanhas muito Grey Wolf distantes. was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. É, rapaziada, chegamos ao episódio 5. Valeu, vou estar encerrando o vídeo aqui para não ficar muito longo. Valeu, tropa. Quem puder se inscrever, compartilhar, deixar aquele like, agradeço muito. Valeu, rapaziada. Até a próxima e fui.